how to use the verb I go, πηγαίνω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I go. πηγαίνω. You go, singular. πηγαίνεις. He, she, or it goes. πηγαίνει. We go. πηγαίνουμε. You go, plural form. πηγαίνετε. They go. πηγαίνουν. Here are sample sentences in the present tense. I go to the gym every day. πηγαίνω στο γυμναστήριο κάθε μέρα. Do you often go to the park? πηγαίνεις συχνά στο πάρκο? He usually goes to the office early. πηγαίνει συνήθως στο γραφείο νωρίς. We always go for coffee on Sunday. πηγαίνουμε πάντα για καφέ την Κυριακή. Do you sometimes go to the center? πηγαίνετε μερικές φορές στο κέντρο? They often go to the supermarket. πηγαίνουν συχνά στο σούπερ μάρκετ. The future tense with the particle θα. I will go. θα πάω. You will go, singular. θα πας. He, she, or it will go. θα πάει. We will go. θα πάμε. You will go, plural form. θα πάτε. They will go. θα πάνε. Here are sample sentences in the future tense. I will go to work in the morning. θα πάω στη δουλειά το πρωί. Will you go to school tomorrow? θα πας στο σχολείο αύριο? He will go to the supermarket later. θα πάει στο σούπερ μάρκετ αργότερα. We will go for coffee in the afternoon. θα πάμε για καφέ το απόγευμα. Will you go to the gym today? θα πάτε στο γυμναστήριο σήμερα? They will go to the park on Saturday. θα πάνε στο πάρκο το Σάββατο. The past tense. I went. πήγα. You went, singular. πήγες. He, she, or it went. πήγε. We went. πήγαμε. You went, plural form. πήγατε. They went. πήγαν. Here are sample sentences in the past tense. I went to work yesterday. πήγα στη δουλειά χθες.
Did you go to school in the morning? Πήγες στο σχολείο το πρωί? She went to the supermarket late. Πήγε στο σούπερ μάρκετ αργά. We went for coffee on Sunday. Πήγαμε για καφέ την Κυριακή. Did you go to the gym? Πήγατε στο γυμναστήριο? They went to the park in the afternoon. Πήγαν στο πάρκο το απόγευμα. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.